Hello, Assalamu alaikum. Good morning, everyone. It's me, Tasnim. Welcome to my channel and also welcome to Liaka Speaks English. And this is class 7 and 8 as well as this is batch 1. I hope you all are doing good. How are you, everyone? I'm fine, So Miss. we And are you? very fine. And what about you? That's great. Thank you. So now we can start our today's lesson. So first of all, we will practice this grammar section, unit 10, and then we will do some general question. One general question, and there are many answers. And after that, we'll practice some translation. And then there is a paragraph. It's about how to keep fit. This is for presentation. And last one, we'll practice a tongue twister. Okay. So একবার একটু বলে দিই যে general question. What do you do in your free time? I don't have any free time. আমরা বারবারই কোশ্চেন করবো আর প্রতিটা অ্যান্সার দিব। What do you do in your free time? I usually hang out with my friends. Hang out means to spend time in an informal way. What do you do in your free time? I go running a lot. What do you do in your free time? I do volunteer work. And the last one, what do you do in your free time? I like reading and relaxing at home. Okay. So now we'll practice this translation. সাহায্যের জন্য ধন্যবাদ. Thanks for your help. শুনে মনে হচ্ছে অনেক কঠিন। That sounds difficult. সবাই একটু মুখস্থ করার চেষ্টা করব। That sounds difficult. ঠিকই বলেছেন। That sounds good. ব্যাপারটা দারুণ হবে। That will be great. That will be great. ভালোই হবে। That would be nice. আমার সম্পর্কে এতটুকুই। That's all about me. আপাতত এতটুকুই থাক। That's all for the time being. That's all for the time being. Like when you do any presentation and you can use this sentence at the end. That's all for the time being. সব বাজে কথা। That's all nonsense. That's all nonsense. তা নিশ্চিত করে বলা যায়। That's for sure. That's for sure. কথাটা মন্দ নয়। That's not a bad idea. That's not a bad idea. তাই তো কথা। That's the question. আবরার poetry. বাংলা with English. মিস সাহায্যের জন্য ধন্যবাদ। থ্যাঙ্কস ফর ইওর হেল্প। শুনে মনে হচ্ছে অনেক কঠিন। দ্যাট সাউন্ডস ডিফিকাল্ট। ঠিকই বলেছেন। দ্যাট সাউন্ডস গুড। ব্যাপারটা দারুণ হবে। দ্যাট উইল বি গ্রেট। ভালোই হবে। দ্যাট ইট বি নাইস অর ফাইন। আমার সম্পর্কে এতটুকুই। দ্যাটস অল অ্যাবাউট মি। আপাতত এইটুকুই থাক। দ্যাটস অল ফর দ্য টাইম বিং। সব বাজে কথা। দ্যাটস অল ননসেন্স। তা নিশ্চিত করে বলা যায়। দ্যাটস ফর শিওর। কথাটা মন্দ নয়। দ্যাটস নট এ ব্যাড আইডিয়া। তো তাই তো কথা। দ্যাটস অল দ্য কোশ্চেন্স। That's the দ্যাটস দ্য question. কোশ্চেন। That's the question. Thank you. Ashraf, now read on. Ashraf. Read করতে করতে সাহা- মুখস্থ করে। সাহায্যের জন্য ধন্যবাদ। থ্যাঙ্কস ফর ইওর হেল্প। শুনে মনে হচ্ছে অনেক কঠিন। দ্যাট সাউন্ডস ডিফিকাল্ট। ঠিকই বলেছেন। দ্যাট সাউন্ডস গুড। ব্যাপারটা দারুণ হবে। দ্যাট উইল বি গ্রেট। ভালোই হবে। দ্যাট ডিড বি নাইস। That আমার সম্পর্কে এটুকুই। দ্যাটস অল অ্যাবাউট মি। আপাতত এটুকুই থাকে। দ্যাটস অল ফর টাইম বিং। সব বাজে কথা। দ্যাটস অল ননসেন্স। তা নিশ্চিত করে বলা যায়। দ্যাটস ফর শিওর। কথাটা মন্দ নয়। দ্যাটস নট এ ব্যাড আইডিয়া। তাই তো কথা। দ্যাটস দ্য কোয়েকশন। Okay, thank you. Now Ashfaq, Arisha, Arifat একটু পড়ে ফেলবো আমরা। তারপরে এটা কিন্তু মেমোরাইজ করতে হবে। Ashfaq, Ashfaq, Anika, Arisha. Okay, start. Ashfaq বলো, ওরা সাউন্ড দিচ্ছে। ধন্যবাদ। থ্যাঙ্কস ফর ইওর হেল্প। শুনে মনে হচ্ছে অনেক কঠিন। দ্যাট সাউন্ডস ডিফিকাল্ট। Thanks for your ঠিকই help. বলেছেন। দ্যাট That সাউন্ডস sounds গুড। good. ব্যাপারটা That দারুণ হবে। দ্যাটস উইল বি গ্রেট। ভালোই sounds হবে। good. দ্যাটস বি নাইস অর ফাইন। আমার সম্পর্কে এটুকুই। দ্যাটস অল অ্যাবাউট মি। আপাতত এইটুকুই থাক। দ্যাটস অল ফর দ্য টাইম বিং। সব বাজে কথা। দ্যাটস অল ননসেন্স। তা নিশ্চিত করে বলা যায়। দ্যাটস ফর শিওর। কথাটা মন্দ নয়। দ্যাটস নট এ ব্যাড আইডিয়া। তাই তো কথা। দ্যাটস দ্য কোয়েশ্চেন। Okay, thank you.
So I hope this is for SW. You have to learn this, and next class I will ask you the Bangla. You have to say the age. So now we will go to the paragraph, and this is for presentation. So try to read out everyone. How to keep fit. কিভাবে নিজেকে fit Teacher, রাখবো? can you show the screen again? Which one? Translation one. Okay. It's okay now? Yes, teacher. Okay. So how to keep fit? We should abide by means মেনে চলা মেনে চলা. We should abide by some rules of health to keep fit. কিছু রুলস মেনে চলা উচিত. আচ্ছা আমি অর্থটা বললাম না, যদি কোনো সমস্যা হয় এখানে আছে. At first we should eat a balanced diet because a balanced diet contains all the food value. Clear sentence টা? At first we should eat balanced diet. Balanced diet আমাদের প্রথমে খেতে হবে, কারণ balanced diet এ সকল ধরনের food ভ্যালুটা আছে. A balanced diet contains all the food values. We should drink plenty of water. Plenty মানে হচ্ছে plenty of মানে প্রচুর. আমাদের প্রচুর পরিমাণে পানি খেতে হবে. The kidneys are the body's filter. আমাদের বডির ফিল্টার কি? কিডনি. ফিল্টার যেরকম পানিটাকে ক্লিন করে, ঠিক কিডনিটা হচ্ছে আমাদের বডিটাকে ক্লিন করে. The kidneys are the body's filter. They cannot work efficiently without sufficient water. পর্যাপ্ত পানি ছাড়া তারা ইফেক্টিভলি আসলে কাজ করতে পারে না. They cannot work efficiently without sufficient water. So done. After that, we should remain neat and clean. Then we should go to bed early and rise early. তারপর হচ্ছে আমাদের নিট এন্ড ক্লিন থাকতে হবে, আবার খুব সকাল সকাল ঘুম থেকে উঠতে হবে এবং সকাল দ্রুত বেড়ে যেতে হবে. Next, we should take physical exercise regularly. প্রতিদিন physical exercise করতে হবে. It helps our muscles and nerves to work properly. আমরা যখন physical exercise করি তখন আমাদের যে মাসল আর নার্ভ গুলো আছে এগুলো কাজ করে properly. It helps us to breathe from deeply and get more air into our lungs. যখন আমরা ডিপ ব্রিথ নেই তখন এটা আমাদের হেল্প করে কি লাংসের মধ্যে আসলে এয়ার বলতে অক্সিজেন যায় আর কি. It also helps the blood to circulate all over the body and prevent constipation. এই ফিজিক্যাল এক্সারসাইজটাও কিন্তু কি করে পুরো বডির যে ব্লাড সার্কুলেশন এটা ঠিক মতো করে আর কনস্টিপেশনটাকে দূর করে. Constipation means কোষ্ঠকাঠিন্য. Finally, we should have plenty of rest of Finally, we should have plenty of rest and sleep. তারপরে আমাদের প্রচুর রেস্ট এবং ঘুমাতে হবে. By following the above rules, we can keep fit. And if you know, you can add more sentences how to keep fit. Okay? So try to read out at least 3 times. সবাই একটু 3 বার পড়ুন. ঠিক আছে? আপনারা একটু পড়ো জোরে জোরে, বাকিরা পড়তে থাকি. How to keep fit? We should abide by some rules of health to keep fit. At first, we should eat a balanced diet because a balanced diet contains all the food values. We should drink plenty of water. The kidneys are the body's filter. They can't work efficiently without sufficient water. After that, we should remain neat and clean. Then we should go to bed early and rise early. Next, we should take physical exercise regularly. It helps our muscles and nerves to work properly. It helps us to breathe more deeply and get more air into our lungs. It also helps the blood to circulate all over the body and prevent constipation. Finally, we should have plenty of rest and sleep. By following the above rules, we can keep fit. Very good. Now try to say without saying. Walaikum assalam. Shawan, why are you late? Our class start at 8:30. আচ্ছা, সো আমরা অনেকটুকু পড়েছি, এখন এটা একটু পড়ার চেষ্টা করো. হ্যাঁ, নিজে থেকে পড়ার চেষ্টা করো. হাউ টু কিপ ফিট, এটা নেক্সট ক্লাসের জন্য প্রেজেন্টেশন. আচ্ছা, আশফাক এন্ড আশরাফ দুইজন একটু পড়ো তো দেখি কে ফার্স্ট হয় পড়াতে.
How to keep fit. How We to keep should fit? We should abide by abide some by rules some of rules health of to keep health. fit. Keep At fit. first, At we first, should eat a balanced we diet should eat because a a balanced balanced diet diet because contains a all balanced the diet food contains values. all of the food values. We should We drink should drink plenty of plenty water. of The water. kidney We are the kidney the body's filter. body's They filter. can't They work can't water. effectively They without can't work sufficient water. with sufficient After water. that, we After should that, we remain should neat remain and neat clean. and clean. Then Then we should we go should to go bed to bed early and early rise and early. rise early. Next, Next, we should we take should physical take exercise physical exercise regularly. regularly. It It helps our helps our muscles and muscles and nerves nerves to work to work properly. properly. It It helps helps us to us breathe to more breathe more deeply deep and get and more get air more into our lungs. into our It lungs. also helps But the also blood help with to blood circulate to circle all body all and over the body and the prevent constipation. constipation. Finally, we Finally, should we have should plenty of plenty rest of and rest, sleep. sleep. By By following following the the above rules, above rules, we can we keep can keep fit. fit. ওকে, সো আমরা যেভাবে রিডিং করেছি ইটস ওকে, বাট ট্রাই করব যে একবার রিডিং এর থেকে আরেকবার যেন আমাদের একটু গ্যাপ হয়। কিভাবে? প্রত্যেকটা সেন্টেন্স থেকে আমরা একটু বুঝে বুঝে পড়বো স্ট্রাকচারটা কেমন এবং কোন সেন্টেন্সের পরে কোন সেন্টেন্স আসছে, কোন ইনফরমেশনটা দিচ্ছে, ওভাবে একটু সাজানোর চেষ্টা করবো। তখন হচ্ছে কি আমরা যদি বুঝে বুঝে পড়ি, তখন যে কোনো জিনিস আমরা টপিক দিলে হয়তো বা আইডিয়া নিয়ে পড়তে পারি। ঠিক আছে? আর হচ্ছে যে প্রথমে আমরা মুখস্থ করবো না, মুখস্থ করলে তোমার মধ্যে যে ক্রিয়েটিভিটি ওইটা আর আসবে না। এই যেটা দিলাম আইডিয়া নেওয়ার জন্য, দেন ট্রাই টু অ্যাড মোর সেন্টেন্স। ক্লিয়ার? আচ্ছা, সো লাস্ট আরেকবার একটু আনিকা এবং সাউন্ড করো, তারপর এটা প্রেজেন্টেশনের জন্য নেক্সট ক্লাসে থাকবে। We should abide by some rules of health to keep fit. All at first, we should eat a balanced diet because a balanced diet contains all the food's value. We should drink plenty of water. The kidneys are the body's filter. They can't work efficiently efficiently without sufficient water. After that, we should remain neat and clean. Then we should go to bed early and rise early. Next, we should take physical exercise regularly. It helps our muscles and nerves to work properly. It helps us to breathe more deeply and get more air in our lung. It also helps the blood to circulate all over the body and prevent constipation. Finally, we should have the plenty of rest and sleep. By following the above rules, we can keep fit. থ্যাংক ইউ। আমি দেখেছি আবরার অনেকবার পড়েছো, সো আমরা একটু আবরারের থেকে শুনবো যে হাউ টু কিপ ফিট। ওকে, বাকিরা চেষ্টা করবো নিজের থেকে বলার জন্য। সো আবরার, আনমিউট ইয়োরসেলফ। Can you give me some time more, please? আচ্ছা, হঠাৎ করেই বলি দেখি, আমাদের অনেক সময় এক্সামটা হঠাৎ করেই হয়, তাই না? Yes, miss. মোটামুটি একটা আইডিয়া নিয়েছি। ওকে, স্টার্ট। Okay, miss. We should abide by some rules of health to keep fit. At first, we should take balanced diet because balanced diet contains all the food value. Then we should take neat and clean water. Kidneys are our body's filter, so our kidneys can't work efficiently without sufficient water. Then we should keep our body neat and clean. Then we should take physical exercises. It helps our blood circulation and prevent constipation. Finally, we should take rest and we should take proper sleep. By this, we can keep fit. By following these above rules, we can keep fit. Thank you. সো নেক্সট ক্লাসে কিন্তু আমি সবার থেকে এরকম করে শুনতে চাই। ঠিক আছে? আর আপনার হচ্ছে আরো নতুন নতুন সেন্টেন্স বানাবেন। ওকে, ডান। তাহলে আমরা এবার টাং টুইস্টারটা প্র্যাকটিস করে তারপর গ্রামারে চলে যাব। হ্যাঁ, আজকে সবার জন্য দেরি করলাম, গ্রামারটা পরে করি। ইউজুয়ালি আই হ্যাভ নো ক্যাজুয়াল লেজার প্লেজার। আমরা ফুল লেজারও বলবো না, প্লেজারও বলবো না। ঠিক আছে? আমরা কিন্তু লেজার প্লেজার বলি না, প্লেজার। সো লেজার প্লেজার আ হয়ে যাবে, লাস্টে আমার আ হয়ে চুপ হয়ে থাকে আ। Laser, laser. Usually, I have no casual laser, laser. Usually, I have no casual laser, laser.
সবাই একটু 5 বার করে বলো, হ্যাঁ, তারপরে আমি শেষ করে দিব, মানে গ্রামারে চলে যাবো। আর আশরাফ সে Usually I have no casual leisure and pleasure. Usually I have no leisure and pleasure. Usually I have no leisure and pleasure. ক্যাজুয়াল, লেজার, প্লেজার, ক্যাজুয়াল, ক্যাজুয়াল। আবার বলো, আশরাফ ট্রাই করো। Usually I have no casual leisure pleasure. 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 ওকে, আশফাক, দেন শাওন বলবেন। Usually I have no causal laser pleasure. Usually I know causal laser pleasure. Usually I know causal laser pleasure. Usually I have no causal laser pleasure. Usually I have no causal laser. না, কজল না, ক্যাজুয়াল, লেজার, প্লেজার, শাওন। Usually I have no casual leisure pleasure. 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 ওকে, আনিকা সেনাম। আমরা বাসায় এই পর্যন্ত যত টাং টুইস্টার দিচ্ছি সব কি একসাথে লিখতেছি? লিখে কিন্তু Usually I have হুম, Usually I have no casual laser pleasure. Usually I have no casual laser pleasure. Usually I have no casual laser pleasure. Usually থ্যাংক ইউ আনিকার, একটু সাউন্ডটা বন্ধ করে দিলাম, ছোট্ট একটা বেবির কান্না অনেকদিন পর শুনতে পেলাম। আচ্ছা, থ্যাংক ইউ। আপু এটা আমার বোনের কান্না। Usually I have no casual laser pleasure. Okay, আচ্ছা, তাহলে আমরা একটু দেখি যে যারা একটু পরে আসছে, কে আসছে পরে? সাউন্ড। সাউন্ড যদিও পড়াটা দিয়ে দিব, তারপরে একটা ছবি তুলে নাও ইনস্ট্যান্ট পড়ার জন্য। জেনারেল কোশ্চেন ছিল আমাদের, হোয়াট ডু ইউ ডু ইন ইউর ফ্রি টাইম। আমরা তারপর গ্রামারে চলে যাব। ডান সাউন্ড। তারপরে ট্রান্সলেশন গুলো ছিল, ভিডিওটা একটু দেখবো কাইন্ডলি। দেন হাউ টু কিপ ফিট, কিভাবে নিজেকে ফিট রাখা যায়, এটা তো পড়লামই ছিলেন। And the tongue twister. Okay. Now, everyone take your pen and copy. সবাই খাতা কলম নেই, আমরা একটু গ্রামারটা প্র্যাকটিস করব। Today, this is unit 10. আনিকা, আচ্ছা, বেবিটা অনেক কান্না করতেছে। টিচার ওকে ওর ফেস দেখাইলো কান্না বন্ধ করে দেয়, কিন্তু আজকে একটু উল্টা। ওকে, আচ্ছা, তাহলে আজকে আমাদের চ্যাপ্টারের নাম হচ্ছে, যেটা আমরা পড়বো, ওয়াজ এবং ওয়্যার। এখন বলতো, ওয়াজ ওয়্যার কি প্রেজেন্ট ফর্মে ইউজ হয় না পাস্ট ফর্মে ইউজ হয়? Past form. Past form. আচ্ছা, Past আমরা form. দেখতে পাচ্ছি যে দুইটা পিকচার, দুইটা সিচুয়েশন দেখা যাচ্ছে। একটা হচ্ছে লাস্ট নাইট আর একটা হচ্ছে নাও। নাও মানে এখন, লাস্ট নাইট মানে যে কাজটা হয়ে গেছে গত রাত। নাও রবার্ট ইজ এট ওয়ার্ক। আমরা দেখতে পাচ্ছি পিকচারে রবার্ট নামে একজন লোকটার নাম হচ্ছে রবার্ট, সে কাজ করছে, সে এখন অফিসে। নাও রবার্ট ইজ এট ওয়ার্ক at midnight last night, মানে গত রাত মধ্যরাতে সে কোথায় ছিল? he wasn't at work। যদি নেগেটিভ বলি, সে কাজে ছিল না। কোথায় ছিল? he was in bed, সে বেডে ছিল। he was asleep। ক্লিয়ার? তাহলে তাহলে একটা হচ্ছে লাস্ট নাইট, যেটা সেটা আমরা হচ্ছে যদি বলি যে wasn't, মানে সে কাজে ছিল না, সে বেডে ছিল, এবং he was asleep। আচ্ছা আনিকা, মনোযোগ দাও, এখন গ্রামার যেহেতু করাচ্ছি। এবার আমরা তাহলে নিচে যাই। এটা আগে বুঝাই দিচ্ছি, তারপর হচ্ছে তোমাদেরকে যেটা করতে হবে যে এক্সারসাইজ করতে হবে। হ্যাঁ, আচ্ছা, জাস্ট আমার দরজা একজন আছে, একটু খুলে দিই।
Okay, sorry. So am is এটা হচ্ছে sorry না am is হচ্ছে present এবং was হচ্ছে past. So আমরা যদি am is ব্যবহার করি I'm tired, it's a noun. আর যদি বলি I was tired last night, where is Kate? Where was Kate yesterday? The weather is good. The weather is good today. The weather was good last week. আমরা কি এটা ডিফারেন্সটা বুঝেছি? am is are এবং এটা হচ্ছে was. আবার যেই জায়গায় আমরা আর ইউজ করব প্রেজেন্টের ক্ষেত্রে এন্ড পাস্টের ক্ষেত্রে আমরা were ইউজ করব। ইমরান আমার নিজের অফলাইনে ক্লাস রেডি করো। You are late is a noun আর তখন বলবো you were late yesterday. You aren't here now. Sorry, they aren't here now. They weren't here last Sunday. এই জায়গাটা তাহলে বুঝতে পেরেছি যে এই জায়গায় প্রেজেন্টে আমরা আর ইউজ করব, পাস্টে আমরা কি ইউজ করব? were. আচ্ছা, এই বিটা হচ্ছে তোমরা সবাই একটু নিজেরা জোরে জোরে প্র্যাকটিস করো, জোরে জোরে বলতে ফার্স্ট যেন প্র্যাকটিস করতে পারি। I was, he was, she was, it was, we were, you were, they were. এক নিঃশ্বাসে বলো তো দেখি প্রথম বক্সটা। স্টার্ট। I was, he was, she was, it was, I was not, he was not, she wasn't, it wasn't. আমরা আগে পজিটিভটা শেষ করি। I Okay, was, he was, she was, it was, we were, you were, they were. সবাই না দেখেও চেষ্টা করি। okay, miss. I was, he was, she was, it was, we were, you were, they were. আচ্ছা, সবাই পারছে তাহলে? এবার নেগেটিভ যদি বলি I wasn't, he wasn't, she wasn't, it wasn't, we weren't, you weren't, they weren't. Follow? Okay, miss. I wasn't, he wasn't, she wasn't, it wasn't, we weren't, you weren't, they weren't. And the question is, was I, was he, was she, was it, were we, were you, weren't they? Miss. Was I, was he, was she, was it, were we, were you, were they? Okay. এবার চেষ্টা করো তো পজিটিভ নেগেটিভ কোশ্চেন কেউ কি আমরা না দেখে পারবো ফার্স্ট ট্রাই করো সবাই। I was, he was, she was, it was, we were, you were, they were. I wasn't, he wasn't, she wasn't, it wasn't, we weren't, you weren't, they weren't. Was I, was he, was she, was it, were you, were it, were they? কার ডান হয়েছে একজনেরটা শুনবো শুধু। ডান। আচ্ছা, তাহলে সময় নিচ্ছি না, এটা আমি নেক্সট ক্লাসে খুব দ্রুত নিব। হ্যাঁ, যে পজিটিভ নেগেটিভ এবং কোশ্চেন খুবই ইম্পর্টেন্ট, এটা পারলে পুরো চ্যাপ্টারটাই পারবে। আচ্ছা, যেহেতু আমার 9:30-র মধ্যেই আমার ক্লাসটা এন্ড করতে হবে, তাহলে আমি একটু নিচে যাচ্ছি। লাস্ট ইয়ার Rachel was 22, so she was 23 now. When I was a child, I was afraid of dogs. ছোটবেলার কথা বলছে, was হয়েছে। We were hungry after the journey, but we weren't tired. আমরা জার্নির পরে হাংরি ছিলাম কিন্তু আমরা টায়ার্ড ছিলাম না। The hotel was comfortable, but it wasn't expensive. Was the weather nice when you were on holiday? যখন তুমি হলিডেতে ছিলে তখন কি ওয়েদারটা ভালো ছিল? Your shoes are nice. Were they expensive? Why were you late this morning? And the short answer, yes, I was. Yes, he was. Yes, she was. Yes, it was. Yes, we were. Yes, you were. Yes, they are. They were. No, I wasn't. No, he wasn't. No, she wasn't. No, it wasn't. No, we weren't. No, you weren't. No, they weren't. Shaun monoযোগ দেই। Were you late? No, I wasn't. Was Tate at work yesterday? Yes, he was. Were Shiu and Steve at the party? No, they weren't. Okay, so এবার আমরা একটু এক্সারসাইজ করার চেষ্টা করি। 10.1 এবং 10.2 করব, আর বাকি দুইটা হচ্ছে বাসায় SW করব। এখন 10.1টা করার চেষ্টা করো সবাই। Where were these people at 3 o'clock yesterday afternoon? এখানে 5টা পিকচার দেওয়া আছে। সো 5টা পিকচারের লোকগুলো আফটারনুন, ইয়েস্টারডে আফটারনুন 3টার সময় তারা কি করেছিল বা কোথায় ছিল সেটা সম্পর্কে আমরা লিখবো পিকচার দেখে দেখে।
ঠিক আছে? যেরকম নাম্বার 1, গ্রে কোথায় ছিল? দেখো তো 3টার সময় সে বেডে ছিল না, ঘুমাচ্ছিল। সো গ্রে ওয়াজ ইন বেড। গ্রে কোথায় ছিল? বেডে ছিল। আচ্ছা 2 নম্বরে বা দেখো তো জ্যাক এন্ড কেট, কি মনে হচ্ছে? সিনেমা হল। সিনেমা হল। তাহলে আমরা কি বলতে পারি? দুইজনের জন্য কি বলতে পারি? ওয়াজ জ্যাক বলবো না অ্যান্ড were বলবো? তাহলে কি জ্যাক অ্যান্ড কেট ওয়ার ইন থিয়েটার। ইন থিয়েটার অর এট দ্য সিনেমা। ওকে, তাহলে আমাদের 2 নম্বরটা লিখে ফেলি আমরা। জ্যাক এন্ড কেট were at the cinema, or you can say in the cinema. Both are correct. ডান। তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি সিনেমায় ছিল, ঠিক আছে? মানে সিনেমা বলতে সিনেমা হলে ছিল। নাম্বার 3, আমরা দেখতে পাচ্ছি শিউকে দেখতে পাচ্ছি, আই থিঙ্ক স্টেশন মনে হয়, তাই না? আচ্ছা তাহলে কি বলা যায়? He was in a rail station. In a train station. Okay, and you said she was at the station. এটা বললেই হবে, she was at the station. She was at the station. আমি লিখছি না। Do you have any problem? No, ma'am. No, miss. So the number 3 is she was at the station. And the number 4, Mr. and Mrs. Hall. What is the place? Can you say where they were? His restaurant The restaurant. তাহলে আমরা কি বলতে পারি? Mr. and Mrs. Hall were Were in in the a restaurant. restaurant. were in a restaurant or at the restaurant. Both are correct. Ryan Al Hassan is coming, but we have only 20 minutes left. So number 3 Miss. Hello, why are you late, Ryan? সবাই ঘুমাইছিলাম না রোজায়? Mr. and Mrs. Hall were at the restaurant. Clear? এবার বলো তো ভ্যান কোথায় ছিল? Miss Beach. His Ben In was beach. at the beach. Ben was on the It beach. was On the at beach. the beach. You can use at on both. Ben was at the beach, or you can say Ben was on the beach or seashore, সমুদ্র কিনারায়, তাই না? আচ্ছা রায়ান, আমরা যেখানে আছি সেখান থেকে বোঝার চেষ্টা করি। তারপর আশা করি পড়াটাও দিয়ে দিব, ক্লাসের ভিডিওসটাও দিব। যদি কোনো প্রবলেম হয় নেক্সট ক্লাসে মানে আস্ক করবে, ঠিক আছে? তাহলে আমরা ওয়াজ এবং ওয়্যার দিয়ে করতেছি। সো লাস্ট ওয়ান, নাম্বার 6, and you, সবাই কোথায় ছিলে এটা বল, লিখো, লিখে তারপর আমাকে বলো তুমি কোথায় ছিলে। You can say I was in the bed, I was at the coaching, then I was at my house, I was outside. So you can write your sentence. Okay, so Abrar, what did you write? Miss, I was at the bed. Bed. You can say in the bed. Bed এর ক্ষেত্রে আমরা in the বলবো। I was in the bed. Okay, Shaun. I was in my online class. Okay. Ashfa. I was outside with my father. Very good. Anika. Arisha. What did you do at 3 o'clock yesterday? I Arisha, was in my house. I was in my house. Okay. And Ryan, can you say where were you at 3 o'clock yesterday? I was at the shopping mall with my parents. Friends, very good. তাহলে এটা হচ্ছে আমরা 10.1 করলাম, এখানে 6টা কোশ্চেন, 6টা সেন্টেন্স টোটাল।
এগুলো আমরা প্র্যাকটিস করব। দেন এবার 10.2 ফার্স্ট করার চেষ্টা করি। রাইট এম ইজ আর, এটা হচ্ছে প্রেজেন্টের জন্য, অর ওয়াজ ওয়্যার পাস্টের জন্য। নাম্বার 1, লাস্ট ইয়ার she was 22. লাস্ট ইয়ার যেহেতু, তাহলে she was 22, so she is 23 now. ঠিক আছে, এবার 2 নম্বরটা দেখো কি হবে। Today the weather dash nice, but yesterday it dash very cold. বলো। The weather is nice, but yesterday it was very cold. ভেরি গুড, সবাই কি বুঝতে পারছে? টুডে যেহেতু ইজ আর ইট ওয়াজ। ক্লিয়ার? এবার শাওন বলো নাম্বার 3, I dash hungry, can I have something to eat? I am. Sure. Yes, ma'am. Yes, I'm hungry, can I have something to eat? Number 4, I feel fine this morning, but I dash very tired last night. কি হবে? আশফাক। But I was very tired last night. ওয়াজ। তাহলে আমরা কি লিখতেছি না সবাই? জাস্ট 1 2 3 করে শুধু অ্যান্সার গুলো লিখি, বাট আমরা বাসায় যেটা করব, এই সবগুলো সেন্টেন্স আমরা লিখবো পুরো বইয়ে, মানে এই যে ইউনিটটা করতেছি সবগুলো ফুল সেন্টেন্সে লিখবো। এই সেন্টেন্স গুলো লিখলে সেন্টেন্স গুলো খুব সুন্দর কিন্তু। তারপর হচ্ছে যে আমরা এভরিডে লাইফে আমরা স্পিকিং এ ইউজ করতে পারি। আচ্ছা, নাম্বার 5, where dash you at 11 o'clock last Friday morning? কি হবে? is where. Where? Very good. Where? Where were you at 11 o'clock last Friday morning? Don't buy those shoes. Don't buy those shoes, they dash very expensive. কি হবে? Are. They are. সবাই কি এগ্রি? কে বললো আর? Miss Mia Ashraf. আচ্ছা, তাহলে don't buy those shoes, they are। কেন বললাম বলো তো, কেউ এক্সপ্লেইন করতে পারবে? আর কেন হইলো? কেন হইলো না? আমি এখনই কথাটা বলতেছি, তাই না? মার্কেটে আমি এখনই বলতেছি, যেহেতু দেখাই দিচ্ছি ওই জুতাগুলো কিনো না, এগুলো অনেক এক্সপেন্সিভ। Don't buy those shoes, they are very expensive. Number 7, I like your new jacket, dash it expensive. কি হবে? Was. Was. হ্যাঁ, তার মানে এটা আগের কথাই বলতেছে। ধরো আমি তোমার জ্যাকেটটা পছন্দ করি, এটা কি খুব দামি ছিল? Was it expensive? 8, Is হয় না? সরি রাইয়া, Miss is হয় is. না, এখানে যদি আমি বলি আই লাইক ইউর নিউ জ্যাকেট, ড্যাশ ইট এক্সপেন্সিভ। যদি ধরো এটা সিচুয়েশন, যদি সামনাসামনি কথা বলো, ইজ ইট এক্সপেন্সিভ। আর যেহেতু এটা আসলে যদি ওভাবে থিঙ্ক করি, জ্যাকেটটা তাহলে আগেই কেনা হয়ে গেছে, তাই না? জ্যাকেটটা আগে কেনা হয়েছে, এখন বলবো যে ওয়াজ ইট এক্সপেন্সিভ। This time Okay. last year I dash in Paris. I Was. was. I was. I was. কি দেখে বললাম? This time last year, তাই না? গত বছর এই সময়। সবাই একটু বলো তো, গত বছর এই সময় আমরা কোথায় ছিলাম? কেউ বলতে পারবে সেন্টেন্স? This time last year, আবরার, this time last year I was in Paris. প্যারিসে ছিলাম। এখন যদি বলি যে এখন Okay, তারা miss. 7-এ পড়ি, তারা গত বছর এই সময় আমরা কোথায় পড়তাম? This 6-এ পড়তাম, তাই না? This time last year I was in class 6, 7. ক্লাস 7। এটাই হচ্ছে যে এই সময় আমরা কোন ক্লাসে ছিলাম এটা বলা যায়। নাম্বার 9, where dash the children? কি হবে? Are. Where are? Where are the children? I don't know, আমি জানি না। কোশ্চেন করছে where are the children, ছেলে মেয়েরা কোথায়? সে বলছে যে I don't know, আমি জানি না। তাহলে কি হবে? They dash here a few, They were were. here a few minutes ago. They were. they were, তাই না? এটা where কেন হলো? a few minutes ago তারা এখানে ছিল, এখন আমি জানি না। আর একজন কোশ্চেন করেছে where are the children, ছেলে মেয়েরা কোথায়? ক্লিয়ার? এখনই জিজ্ঞাসা করুন।
এগুলো কিন্তু আমরা ভালো করে তুলবো, ঠিক আছে? আচ্ছা, আমি যদি 10.3 এবং 10.4 যদি হোমওয়ার্ক দিই, ডু ইউ হ্যাভ এনি প্রবলেম? No, ma'am. No, ma'am. দেখাই দিই, সিস্টেমটা বুঝাই দিই, একটা করাই দিলে তাহলে বুঝবে। 10.3 হচ্ছে রাইট, ওয়াজ, ওয়্যার অথবা ওয়াজন্ট, ওয়্যারেন্ট। তার মানে এখানে কোনো প্রেজেন্টের কোনো কাজ নাই, পাস্ট টেন্সের পজিটিভও হতে পারে, নেগেটিভও হতে পারে। We weren't happy with the hotel. Our room was very small and it wasn't clean. Mark dash at work last week. কি হবে বলো তো? Mark dash at Was work it? last week because he dash ill. He is better now. কি হতে পারে? Mark was at work last week because he was ill. এটা কি হলো যে মার্ক গত লাস্ট উইকে কাজে ছিল কারণ সে অসুস্থ ছিল? সেন্টেন্সটা কেমন শোনা যায় না? কারণ আমরা বলেছি পজিটিভও ইউজ করতে পারো, Miss Mark wasn't at work. Miss Mark wasn't. নট কেন ওয়াজেন্ট দিব, আমরা জাস্ট বলবো মার্ক ওয়াজেন্ট, Wasn't at work. এইটা দিব ওয়াজেন্ট। মার্ক ওয়াজেন্ট এট ওয়ার্ক লাস্ট উইক বিকজ হি Was. ওয়াজ ইল। হি ইজ বেটার নাও। আপনার বুঝতে পেরেছে? Yes, miss. আচ্ছা, তাহলে 2 শেষ। 3 নম্বর দেখো তো, ইয়েস্টারডে ড্যাশ আ পাবলিক হলিডে। কি হবে? ইয়েস্টারডে ছিল, Yesterday was a public holiday. তাহলে ইয়েস্টারডে ওয়াজ আ পাবলিক হলিডে, সো দ্য ব্যাংকস ড্যাশ Were Were. closed. His were Weren't closed. The banks were closed. They are They open were today. open today. 4. Dash Kate and Bill at the party. কি হবে বলো? Where. his were Were Kate and Bill at the party? Question করেছে, Kate and Bill কি পার্টিতে ছিল? বলছে Kate dash there but Bill Was. dash। কি হবে? Kate was there, but Bill it wasn't. was there but Kate Bill was was there but Bill wasn't। ঠিক আছে, অথবা এটাও বলতে পারি Kate wasn't there, সে ছিল না, but Bill was। দুইটাই আমরা আলাদা বলতে পারি, তাই না? Yes, miss. নাম্বার 5, where are my keys? আমার চাবিগুলো কোথায়? I don't know, আমি জানি না। They dash on the table। They were on the table, but they are তাহলে not they there. were হবে, they were on the table but they are not there now। Number 6, you dash at home last night। You were at home last Weren't. night. you were at Where When. dash you? When. Where are you? Think Where করো, are think where করো, were কি you? হতে পারে? Think করো। You When not. weren't, Wa- you weren't you weren't at home last night। Where were you? মানে লাস্ট নাইটে তুমি বাসায় ছিলে না, তুমি কোথায় ছিলে? Where were you? আমার অনেক সময় হয় না যে গত রাত তুমি রাতে বাসায় ছিলে না, তুমি কোথায় ছিলে? ক্লিয়ার? সবগুলো বলে দিলাম, কিন্তু এগুলো খাতায় সব তুলবো। নেক্সট ক্লাসে আমাকে খাতা দেখাইতে হবে, সবার আগে হোমওয়ার্ক দেখাইতে হবে, তারপর আমরা পরের ক্লাসের পড়া করবো। আচ্ছা, তাহলে এটা একটু বলি, রাইট কোশ্চেনস ফ্রম দিস ওয়ার্ডস। এই ওয়ার্ড গুলো দিয়ে তুমি কোশ্চেন তৈরি করবে। ওয়াজ প্লাস ওয়্যার, পুট দ্য ওয়ার্ডস ইন দ্য রাইট অর্ডার। রাইট অর্ডারে তুমি করবে। আচ্ছা, যেরকম এখানে অ্যান্সার দেওয়া আছে, লেট ইউ দিস মর্নিং ওয়াই, তাহলে কি হবে? ওয়াই ওয়্যার ইউ লেট দিস মর্নিং। সাবজেক্টের আগে ওয়াজ অথবা ওয়্যার বসবে। ওয়াই ওয়্যার ইউ লেট দিস মর্নিং? বললো the traffic was bad। Number 2, difficult your exam। বললো no it was easy। কি হবে? Was Was your your exam difficult? exam difficult? Was your exam difficult? No it was easy। বুঝতে পারছি শাওন? Number 3, last week were Shiu and Cherish। কি হবে? Where were Where Shiva? were Shiva and Where Cherry were? last week? Shouldn't. তাহলে প্রথমে হবে where, তারপর আমরা where দিব। Where. where were Shiu and Cherish last week? Please. আচ্ছা, they were on holiday, তারা হলিডেতে ছিল। নাম্বার 4,
your new camera how much? 60 pounds. কি হবে? How much your camera? How much was your camera? যেহেতু আমাদের was এবং were. How much was your new camera? 60 pounds. ঠিক আছে? তাহলে how much আগে লিখবো, তারপরে was লিখে your new camera. And then number 5. Angry you yesterday. Why? কি হবে? were you angry yesterday? Why Why? were you Where পরে হচ্ছে angry where হবে। yesterday? Why were you angry yesterday? Because they were late. Nice the weather last week. কি হবে? Was the weather Wait. nice last week? তাহলে এখানে was দিয়ে শুরু করতে হবে। Was the weather nice last week? Yes, it was difficult. ঠিক আছে? তাহলে এখানে প্রত্যেকটা সেন্টেন্স আমাকে লিখে দেখাতে হবে। It was beautiful. It was beautiful. আমি কি এটাই বললাম? Yes, it was beautiful. ওকে, তাহলে লাস্ট আমরা একটু দেখি যে আজকে আমরা কি পড়লাম। টোটাল তো 10.4 মানে ইউনিট 10টা শেষ করলাম। যার যার বই আছে বইটা একটু দেখে নেবে, আর সবগুলো লিখবো। And আমাদের স্লাইডের থেকে আমরা যা পড়েছি, আচ্ছা একটা জেনারেল কোশ্চেন ছিল, সেটা আমরা পড়বো প্রেজেন্টেশনের জন্য। দেন কিছু ট্রান্সলেশন ছিল, সেটাও আমরা কমপ্লিট করব। এন্ড হাউ টু ফিট, কিভাবে নিজেকে ফিট রাখা যায় একটা প্যারাগ্রাফ, এটা আমরা প্রেজেন্টেশন দিব। এন্ড দ্য টাইম টুইস্টার। ঠিক আছে? আর আমরা চেষ্টা করব যে টাইম মতো আসার জন্য। আর সবসময় আমরা একটু গ্রুপের দিকে তাকাবো, লিয়াকাস কিস 151। ঠিক আছে? ওখানে নোটিশ যায়। আর আমরা কেউ আয়শা ম্যাডামের ক্লাস করি এখানে? কেউ কে আছে? আয়শা ম্যাডাম? আচ্ছা, ওকে, তাহলে কেউ যেহেতু নাই, তো আজকের মতো তাহলে এখানেই শেষ। থ্যাংক ইউ এভরিওয়ান, দিস ইজ অল ফর টুডে। আল্লাহ হাফেজ, বাই বাই, and every single day you have to practice. Okay, bye bye. Yes, Assalamu alaikum. Walaikum Assalamualaikum.